Good morning, children. Today's class we are going to know about Geography, Unit 4 Indian Soils. So, we are knowing the different types of soils which are found in India. So, now we know what is the meaning and importance of soil. Soil is the thin surface layer of the earth which is comprising of intermixed mineral and organic substance. So soil bandu thin layer. So idu mixed with minerals and organic substance. It is one of the important natural resources of India because agriculture is mainly concerned with the soil. So ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ, what is the main occupation ಏನಿದೆ, it depends on the soil. So it is important. Soil formation of India is mainly related to the parent rock, relief, climate and natural vegetation. So we can see wide varieties of soils in India. Now we know the different types of soils. So we have 6 different types of soils in India. They are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. So these are the 6 types of soils which we can see in India. So now we know about alluvial soil. This soil is composed of alluvium called alluvial soil, that is the sediments deposited by the rivers from Indo-Gangetic plain and near the sea waves in coastal plain. We can see near the Gangetic plain and sea waves near coastal plains. This soil is extensively found in India and also important soil. This soil contributes for the development of agriculture. They cover an area of 15 lakh kilometer. So the main crops which are grown in this soil are wheat, paddy, sugarcane, cotton, jute, potato and vegetables. So ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಯುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬೈ ರಿವರ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. And also it is important for agriculture. So ಈ ಸಾಯಿಲು very important for growing agriculture. So now we know about black soil. Black soil is also known as rigor black cotton soil. So ಇದನ್ನು rigor soil ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, black cotton soil ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. And it is best suitable for cotton cultivation. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಾಯಿಲ್. This is derived from basalt rock. So ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು? Basalt rock. It is a dark grey to black in color. Dark grey ಇದೆ, black in color. And it is having high clay content. So it is having high retention of moisture. Moisturenessನ ಇಟ್ಕೊಳೋ ಒಂದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So it is extremely compact ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is best suitable for cotton, sugarcane, jowar, maize, pulses, wheat and chilies. So ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು. And it is found in Deccan basalt trap region like Maharashtra, Madhya Pradesh, parts of Telangana, northern part of Karnataka, parts of Gujarat and Tamil Nadu. And it occupies 5.46 lakh kilometers in India. So ಇದು ಒಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಬಾಸಾಲ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ we can see this type of soil. And how much lakh kilometers we are having in India? 5.46 lakh kilometers. So now we know about red soil. They are formed by the weathering of granite, gneiss and other crystalline rocks. So ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟು, ನೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ರಾಕ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಲರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ಈ ಕಲರು ರೆಡ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೇಯಿ. ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೇಯಿನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀರಿನ ಒಂದು ತೇವಾಂಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ.
So it cover an area of 5.2 lakh kilometer. The soil are spread in extensively in Tamil Nadu, in southern Karnataka. So this type of soil we can found in Tamil Nadu, southern Karnataka, parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Kerala, Goa, Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland, West Bengal, etc. So this soil is suitable for the cultivation of ragi, millets, groundnuts, tobacco and potato. So also we can see the variety of crops grown in this soil by using irrigation facilities. So now we know about laterite soil. This soil is found in tropical areas under high temperature and rainfall. So with this soil are formed in tropical areas with high temperature and rainfall. Covers an area of 2.48 lakh kilometers. We can see in the uplands of Western Ghats, Eastern Ghats, Chota Nagpur Plateau, Meghalaya, Rajmahal Hills, Vindhyans and Satpuras. They are leached soils, not fertile or not limited use for, and it is limited use for agriculture. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಚ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಯೂ, rubber, tea, coffee and paddy can grown in this soil. Only limited we are using for limited. So next we are knowing about desert soil. This soil are formed under desert and semi-desert condition. They are found in northwestern part of India and also a major part of Rajasthan, southern Haryana, Punjab, northern part of Gujarat, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಬಲ್. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೊಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಇನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆಲ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ irrigation. They occupy about 1.42 lakh kilometer. We are having only 1.42 lakh kilometer of desert soil. So now we know about mountain soil. They are mainly found in the slope of mountains and hills covered by forests. This type of soil we've seen slope of mountains and hills which is covered by forest. They are mostly formed due to decomposition of organic matter. So it is found because of decomposition of organic matter. So they are rich in humus and are very fertile. They are useful for plantation crops like tea, coffee and fruits. They are largely found in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Manipur states along the Western Ghats. These soils cover an area of 2.85 lakh kilometers. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲು ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The removal of topsoil by natural agents like rivers, glaciers, winds, sea waves, etc., which remove the top layer of fertile soil is called erosion of soil, that is soil erosion. This is one of the important problem in India. So soil erosion ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now we know what are the causes for soil erosion. Causes ಏನು soil erosion ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. faulty method of cultivation, not doing proper cultivation. Use of topsoil for making bricks,
tiles, etc. are the causes of soil erosion. So now we know what are the effects of soil erosion. Loss of soil fertility and fall in agricultural productivity. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಸು. ಸೊ ನೀರು ಅದೇನು ಮಣ್ಣು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾರಿ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ಡ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್, ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್ಸ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಓಲ್ ಸಫರ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 or 2 marks. Causes of soil erosion and also 2 marks they will be asking. So now we know about conservation of soil. So this is also important question, will be asked for 3 marks. So protection of soil from erosion and preservation of fertility of the soil is called soil conservation. ಸೊ ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಎರೋಷನಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಹಸುನ ನಾವು ಮೇಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಂಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಬದಿ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು. ಕೌಂಟರ್ ಬಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬದಿ ಮಾಡೋದು, ತೋಟ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬದಿ ಮಾಡೋದು. ಗಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಟೆರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್. So it is an urgent need to conserve our soil under the 5-year plans. So through 5-year plans they given more importance for the conservation of soil. So when we conserve the soil, the agricultural productivity will increase and the productivity of food grains also will increase. So this is about the Indian soils, children. I think you have understood about the soils of India. Thank you, children.